Доброе утро. Извините, я не говорю по-русски. So I will continue in English that I feel. Мы продолжим на английском, а я буду переводить. They feel more comfortable. And thank you very much to Elisaveta and Anastasia Petrova that invited me today. It's always nice for me to talk about what I do, and Спасибо большое Елизавете Александровне, Анастасии Петровой, потому что мне очень приятно находиться здесь, и мне всегда нравится рассказывать о том, чем я занимаюсь. And I feel the responsibility that it's one of your first lections of this year. И это одна из ваших первых лекций в этом году, поэтому я чувствую за это такую ответственность серьезную. So I will talk about what I do and the path that I did to get to what I'm doing now. И мы поговорим о том, чем я занимаюсь, о моем проделанном творческом пути. And I will start by a thing that is not photography at all. It is anthropology, basically. И начну я с того, что не связано, в принципе, с фотографией, это больше связано с антропологией. It's related to the ruins because my first contact with photography was just pushed by curiosity of exploring abandoned places around Milan, my city. И сначала я почувствовал любопытство ко всему, что связано с архитектурой, с археологией в некотором роде, все, что связано с моим городом, в котором я живу. So my first approach... Здравствуйте. So my first approach was very well condensed in this word of the French anthropologist Marc Auger that saw in the ruins not just something bad, the waste of the society, but something more deep, something that art and as well as photography can give a sense to. И сначала его взгляды очень сильно сочетались со взглядами Марка Аудже, который считал то, что руины это не просто остатки чего-то, какой-то человеческой деятельности, а нечто большее. Can you translate it? I don't know if you can. It's difficult, I know. Вид руин позволяет нам поймать ощущение времени, которое не только запечатлено в исторических книгах, о котором написано, и что реставрация пытается привнести в жизнь. Это чистое время, не связанное с датой, свободное от нашего мира, изображений, симулякров и реконструкций, от этого жестокого мира, от... It's a little bit... Yeah, it's difficult, but I think the sense came out anyway. Yeah, I think you may use it. Okay. And before photography, the artist already tried to represent the space. This is an incision by Giovan Battista Piranesi. Вы можете обратить внимание на творение Жолана Батиста Пиранези. Можно сказать, что еще до появления фотографии творческие люди, художники, например, скульпторы, могли пытаться изобразить пространство каким-либо способом. Piranesi was living in the 18th century, so before photography, of course, but he was very much attracted by ruins, as you can see, and was depicting with the technology he had, that was incision. Пиранези жил в XVIII веке, тогда еще не было фотографий, и он всеми средствами пытался изобразить руины, как вы видите на картинке. So you see, this is a photo that I took in an abandoned concrete mill, concrete factory in Italy. You know? Эта фотография сделана на заброшенной фабрике в Италии, бетонной фабрике. So it's my interest didn't start from a technical point of view, but from a conceptual point of view. То есть его интерес заключался сначала не в техническом аспекте, а в концептуальном. From the fascination of these empty spaces left to the nature. То есть очень завораживающими были все эти места, оставленные как бы на съедение природе. For example, this is a building in southern Italy, built in the 15th century, if I'm not wrong. В Южной Италии, сделанное в 15 веке здание, это руины этого здания. With a tree that grew up in the middle, in all these centuries. И там в середине растет дерево. Несколько веков прошло, там растет дерево.
So what did I do? I just started to explore what was in my immediate surroundings near my home. I'm talking about 2005 or something like this. С чего он начал? Он начал изучать места, которые расположены недалеко от его дома. В 2005, кажется, это было. Without important technical meanings, this was done with very low quality camera. Без каких-либо технических особых аппаратов. Это сделано на камере с достаточно низким качеством. And I started already to check the world from above with satellite pictures. Потом он стал изучать их со спутника, с снимков со спутника. This is a factory in Milan where they used to produce the scooters in the 70s. Там фабрика расположена в Милане, где создавали мотоциклы. As you can see, these two buildings were demolished. Эти два здания были снесены in 2012. в 2012. And this was a very important factory. Milan was photographed also by important Italian photographer called Basilico. И эту фотографию также снимал известный фотограф Basilico. I entered in these two buildings. I entered before in 2007, and I did this photo. Еще в 2007 году до этого он пришел на эти здания и сделал фотографию. Or this photo as well. И эту фото. And among the explorers of abandoned places, we call this place the cathedral. И мы называем это место собором. Unfortunately, it's not anymore. And I realized very soon that the photography, besides being an aesthetical thing, could have been an important means for memory, because I took photos of a place that is not anymore. Этого здания уже нет. И Роберто понял то, что фотография очень большое значение имеет для памяти. То есть этого места уже нет, а фотография от него осталась. One of the surviving buildings, they removed asbestos from the covering. You know asbestos? I don't know exactly. От этого здания, я так понял, удалили крышу, остальное осталось. And now the building is basically, what remains is basically like this. So photography can also document the different stages of the life of a building or of a place. То есть сейчас вы можете наблюдать, что осталось от этого места, и фотография — это своеобразная, документальная вещь, которая позволяет посмотреть фазы, которые проходило здание, что от него в итоге осталось. This is another example. This was a villa in Switzerland. Это вилла в Швейцарии, другой пример приведу. If I'm not wrong, Bakunin went there back in the days. Если я не ошибаюсь, там побывал Бакунин. And it was very beautiful. You can see the stairs like this. Очень красиво там. Можете посмотреть на лестницу. This is what happened to this villa a couple of years after. They just demolished. И вот что случилось с этой виллой потом, через несколько лет. Они просто ее снесли. Even in Switzerland, usually they are more careful about these things. Даже в Швейцарии можно найти такие вещи. And so again, this photo becomes, I didn't even want it, a document of what have been of what was this place. Изначально он даже не хотел создавать свидетельство, то есть документ того, каким было это место. And of course, it was always nice for me to see how the nature was getting back the places. И ему всегда очень интересно наблюдать, как природа проникает в такие места. For example, this is a sugar mill in the central Italy. Например, это сахарный завод в центральной Италии. And it was kind of dangerous to take these photos because you can see the ground that was always almost opening. Можете посмотреть на пол, то есть было чуть-чуть опасно делать такие снимки. Luckily, I'm not so heavy in general. Но, к счастью, он не такой тяжелый. But it's nice to see how the forest that is growing inside it after 30 years from the last production. И посмотрите на этот замечательный лес. Прошло где-то 30 лет после последней деятельности этого завода, и вырос такой лес. And sometimes with photography, you just have to catch the small moments that are spontaneously created in the environment. Иногда фотография позволяет запечатлеть спонтанные моменты, возникающие в окружающей среде. This is an abandoned villa near Bologna, and as you can see,
the nature was getting back from the window with this interesting comparison between the real nature on the floor and the nature depicted in the walls. Это заброшенная вилла в Болонии. Можно посмотреть, наблюдать сравнение природы внутри, природы, которая проникает через окно. Everything fine? Are you awake? И природы, изображенной на стене, конечно. Everything okay so far? Все хорошо? Yes. Okay. And this is another very interesting place. It used to be in Germany, in Braunlager. Это в Германии тоже очень интересное место, где я побывал. There was a fire in 2009, and they blocked all the buildings for insurance policies, insurance procedures. В 2009, yeah. 2009, yeah. В 2009 году там произошел пожар, поэтому все эти здания как бы заблокировали. I entered in 2013, and there was everything like this with the grass on the bed, and it was kind of contemporary Pompeii, you know. И в 2013 году он туда приехал, наблюдал, что там происходило. Можете видеть сходство с Помпеями. And now again, this was demolished. Now they are building another hotel there. И сейчас это все снесено. And there is sometimes you feel really the presence of the space, the spirit of the space. Иногда вы можете почувствовать как бы пространство, дух пространства. I don't know if you are used to do it in Russia, but in Italy, when I was a child, my parents put me on the wall and say, okay, you have 5 years here, 5 years there, 7 years there, 39 years only here, but still. Yeah, we do the same. You do the same. Да, то есть у них вот они тоже измеряют как бы взросление ребенка у стены. I was in a castle in the region of Turin, and so northwest Italy, and I just removed a couple of spider webs, and I found this thing. И в Северной Италии он побывал в неком замке, где стер пыль и обнаружил такие же вещи. So, as you can see, Paola is the name of this little girl. October 1882. Октябрь 1883, 1884. 1884 и так далее. So there was people living there that you can definitely feel who were Paola? Who was Paola? Where did she go? So what I want to stress is that architecture photography is not just technical thing or let's say a mathematical thing. То есть по таким вещам можно понять, как взрослела эта девушка Паула, и таким образом архитектура, фотография — это не просто вещи какие-то математические, по ним можно также проследить историю. You have to understand the place, let's say. И понять, что это за место. I will show an example of people that did not understand the place, basically. И пример людей, которые не понимали место. This was a base of German military forces, the Wehrmacht, in Berlin. Это в Вермахте база немецких войск. They used to train the soldiers that would have invaded Russia in this place. В этом месте тренировали солдатов, которые потом вторглись в Россию. That was abandoned in early 90s, and I visited in 2009, and it was like this. В 19-х годах это место забросили, а позже он вернулся и посмотрел, как это место выглядит сейчас. As you can see, this is Nazi architecture. Very military, very cold, very strict, let's say. Очень особый вид архитектуры, очень строгий, очень холодный. And when the Red Army arrived to Berlin, they used this building at the beginning. И когда Красная Армия в Берлине побывала, они использовали это здание. And it became the headquarters of KGB, Комитет Это был государств. штаб КГБ. So, and the KGB closed these windows Они закрыли окна to interrogate people, to question people. и допрашивали там людей. So it was not the best building in the world, used by Nazi before and by KGB after. Это не самое лучшее здание. Сначала его нацисты использовали, потом КГБ. This was the underground, so quite a creepy place, I would say. Там еще подземный уровень был, метро. Это очень криповое место. Now they just added balconies. А сейчас просто добавили балкончики, They created little flats. сделали маленькие квартиры. I don't know, I will never raise my children in a place that was used by Nazi and KGB. Лично он не стал бы использовать место, чтобы выращивать своих детей, растить их в таком месте. But this is what they did without understanding exactly the value of this
of this, the spirit of the place, let's say. Но вот так вот сделали, не понимая предысторию этого места, его дух. It's terrible, isn't it? Это ужасно. Вы так считаете тоже, да? Just added balconies over there. I don't want to raise my kid there. Просто добавили балкончики. В любом случае он бы не хотел. So then, of course, when you take photos, you have. We will stop to talk about abandoned places in a while. Мы скоро закончим разговор о покинутых местах. But when you take photos, you have to also deal with really what you are doing. Но когда делаешь фотографии, нужно задуматься о всех аспектах того, что ты делаешь. For example, this is a abandoned psychiatric hospital in Connecticut, in the United States. Это в Коннектикуте в США заброшенная психиатрическая больница. We enter illegally using some copy of keys and using some underground tunnels to get to the little pavilions with the police going around. Вокруг ходила полиция, они туда пробрались нелегально. But still alive. Но все еще живы. But when I took this photo, I really thought about the inmates of the hospital that was shouting. So for me, the shades of light were like the shouts of the inmates of the hospital. И когда он был в этой больнице, тени, то, как падает свет, все это как бы заставляло его думать о тех, кто был в больнице. Or this is another example. When I saw this bathtub, I thought about how much the daily life of the person staying there was strictly ruled by rules. Когда он смотрит на эту ванну, например, он думает о том, насколько сильно ограниченной была жизнь тех людей. Therefore, I decided to keep the composition very strict, playing a lot with vertical and horizontal lines. Он, делая эту фотографию, решил поиграть с вертикалью, с горизонталью, с линиями. Or this is another example. In this case, I try to express, the dissociation of personality. So in order to, this is the wall on my back, basically. So it was another example how the place was influencing the way I was shooting. И еще интересный аспект на то, как влиял на него снимаемый объект. And before doing this kind of stuff, of course, you have to prepare. Но, конечно, перед тем, как делать фотоснимки, нужно тщательно готовиться. This was tank army base of the Nazi that was used by the Red Army afterwards. Это база, используемая сначала нацистами, потом Красной армией. And was used also by Tarantino to shoot some movies as a shooting place. И там, кажется, Тарантино что-то снимал. And so before going there, it's near Berlin, it's near Potsdam actually. I checked already where was the gate to enter. This was the officer's house. Here was Ochrana to avoid. И, соответственно, он изучал, где были как бы ворота, через которые можно было войти, где сторожевые посты и так далее, то есть структура этого места. So my first idea was, of course, with other photos I've already seen, and from the top. И, конечно, он изучал фотографии, которые уже были оттуда сделаны, и вид сверху. And then you match what you see here with the reality. Once you're there. И можно сопоставить то, что уже как бы было, и реальность, каково все сейчас. And this is how this huge army base appears, and you can see this is an interior photos with very particular lights. Это фото интерьера с очень четким светом. And you can discover traces that you cannot see from the space, like this remains of the Soviet Union. И можно, конечно, наблюдать следы прошлого этого места, следы от Советского Союза, например. This was in the officers' casino. 2 months after I went there, they stole this chandelier. В офицерском офисе, в офицерском казино в этом месте вот такой интерьер можно наблюдать, и люстру украли через 2 месяца после того, как он там побывал. And you can find very strange stuff like this mosaic on the ceiling. Можно очень интересные вещи наблюдать, например, мозаику на потолке. I'm not sure, maybe the Russians kept it as a tropheum or something like, tropheum. Может быть, это трофей какой-то, я не знаю точно. I studied afterwards and I found that this was the symbol of the, how to say, Panzer Division. Это был символ
танкового подразделения. Yeah. And of course there are factories. We live in the Western world in a post-industrial era, basically. И, конечно, есть фабрики. Мы живем в западном мире, в постиндустриальную эпоху. All the big factories are going to the east, China, India, and so on. И фабрики отправляются также на восток, в Китай и так далее. So in Italy we have a lot of empty spaces like this. И в Италии много таких вот мест. Was another sugar mill. The interesting thing is the blue. I didn't add it on Photoshop, but it was done by the removal of asbestos. That is this dangerous element. И это здание, это сахарный завод. Кстати, синий цвет на фото, он не был добавлен в фотошопе, он был там от удаления асбеста на стенах. Unfortunately, even if there still were this kind of historical machines, this building was destroyed to build a very small supermarket. И потом это здание снесли и построили супермаркет. This is another example. This is a good example instead. It was a hydroelectrical power plant, the three turbines of an hydroelectrical power plant. Это электрический завод был. And when I visited it in 2010, they already started, the cooperatives, they already started to remove something to be just sold as scrap material. И в 2010 году он там побывал, уже пронаблюдал, что некоторые объекты начали разбирать на металлолом. Luckily, it was saved. Now it's renovated. You can visit it. There are not just bad stories about these things. Но не все истории так печально заканчиваются. Это место как бы провели там реновацию. Сейчас там все выглядит иначе. And sometimes it happens things that you cannot really forecast before. Like in this cement mill, there was an October sunset, and this effect lasted for just 5 minutes. Особый снимок, сделанный в октябре, запечатлен закат. Закат длился где-то 5 минут. То есть это уникальная какая-то картина. So I just said, wow, and then I realized, no time for wow, I have to take the photos. Он посмотрел на нее, говорит такой вау, а потом понял, нет, не время для вау, надо сделать фотографию, пока не поздно. And sometimes you see surreal views like this one. It's a mine in Western Germany. Это в Западной Германии такой вот объект. Because a lot of miners, 3,000, 4,000 miners, had to go underground. So they used a system to hang their coats, their personal belonging, on this little stuff that were connected to these benches with these iron chains. И шахтеры использовали вот эти вот приспособления, клетки, связанные цепями, чтобы хранить там свои личные принадлежности, одежду и все остальное. So it was useful to save space instead of having the closets, basically. And it was also useful to dry the clothes, basically. Это было очень удобно, это экономило место, и также было очень удобно все сушить. It's quite impressive to see. There's a functional thing. Comes out aesthetically speaking in such a strong way. То есть очень функциональная вещь в эстетическом плане. Интересно. And this is another building that it doesn't exist anymore. They used to produce aluminium here. И этого здания тоже уже нет. Здесь производили алюминий. Again, the function influenced the form because to produce aluminium you need very long sheds like this one. То есть функция этого здания тоже очень сильно повлияла на форму. Для как бы, того, чтобы делать алюминий, нужны такие длинные траншеи. And of course, also churches, as we have a lot in Italy. И, конечно, я вам покажу снимки церквей. У нас их много в Италии. So let's say spiritual places. This is instead this is a German chapel in Western Poland. Это немецкая церковь в западной Польше. So of course it was Protestant in the Silesian, so that it was lived by Germans before the Second World War. After the Second World War, there were no Germans anymore, and the Catholic Polish didn't want to use it. So now it's abandoned because of historical facts. То есть ее забросили из-за исторического факта, это связано со Второй мировой войной. Сначала там были немцы, потом немцы оттуда ушли. Oh, this is another example that explains another thing. It's a monastery in southern Italy. Это монастырь в Южной Италии. It's very interesting that sometimes you have to try to guess
what kind of room it was. I guess that it was, it's called in Latin refectorium, the lunch room, dining room, because in this, the monks, they used to put benches here, and here where the monks were serving the food, basically. И всегда, когда ты делаешь снимки, очень интересно думать о том, для чего было предназначено это место. То есть это, скорее всего, была столовая, у стены как бы были стеллажи с едой, и там раздавали священнослужителям еду. Столовая, конечно. And of course, a bunch of other strange places like this one. This is a train graveyard in Budapest. Есть, конечно, и другие места. Вот в Будапеште место. And with this red star. И можете наблюдать красную звезду на поезде. Or this is the main hall of a hotel. Это главный холл в отеле. Or this is a fascist summer camp for children built just in front of the sea. Это фашистский детский лагерь, построенный прямо на берегу моря. Now it was renovated. Но сейчас его перестроили. But most interested in architecture among you, they will see there are connections with Russian constructivism in this building. В этом здании можно наблюдать схожести с русским конструктивизмом. Or this is another very strange. This was an experimental brutalist villa. Это была экспериментальная бруталистская вилла. And we can run a little bit. Okay, so, but it's not just spirits, very high arguments, concepts, but it's also technical, of course, architecture photography. Ну, конечно, речь не только о духовных аспектах, о чем-то высоком, но и о технических вещах. So the main thing is to manage lines in architecture photography. То есть главная вещь это управлять линиями. This is, of course, the same buildings. The Campanile San Marco is San Marco Bell Tower. То есть это колокольная башня. In the left photo, you see that this kind of incline. It's more like the Pisa Tower. Можете увидеть, что на одном фото она наклонена, как Пизанская башня. So when you have to take document of a building, visual document of a building, you have to try to be respectful to the proportions of the building. И, конечно, когда вы хотите запечатлеть документальное свидетельство фотографии, нужно очень относиться с уважением к пропорциям. Keeping the line straight. И соблюдать линии прямыми. This is another example. This is a beautiful church in Copenhagen. В Копенгагене церковь тоже очень интересный пример. So sometimes people say, "Oh, what a beautiful photo." No. Иногда люди говорят, ой, какое фото красивое. Нет, на самом деле нет. It's a bad photo of a beautiful building. Это красивое здание, но плохое фото. As you see that how the walls are almost falling apart. То есть вы можете увидеть то, что тут почти все падает. So this is a better photo of this building because it respects basically how the building is it. Это фото лучше, потому что оно уважает структуру этого здания. But it's not just that. I'm using Alexander Rodchenko to play with it. The opposite of what I said is that you can use photography even in architecture in a more open way, in a more experimental way, like he did. И сейчас я хочу обратиться к Александру Родченко, который занимался фотографией в другом аспекте. Can you try to translate? Say like Rodchenko with a very futurist way. I'm not good at противоречия, перспективы, контраст цвета, контраст формы, точки зрения невозможные к достижению в рисовании и изображении. Ой, очень сложно. But you got what the meaning is. So it was not about strict rules. It was about playing with perspective, as he played here, for example. Главная идея была с игрой в плане перспективы, в плане линий. Or here as well, we basically used this strip of windows to make it parallel with the upper, so it totally rotated the building. То есть он полностью почти переворачивал здание и смотрел, как окна идут параллельно. So it depends on your target, or your visual target, what you have to do with your photography. То есть все зависит от того, что вы хотите сделать со своей фотографией в итоге.
These are just the last. You will translate what I say. It's better than. Yeah. These are just the last two ones. Two slides with quotes. Ghirri was an Italian photographer, very important for a lot of photographers. Очень важным фотографом был Ghirri, итальянский фотограф. So he was speaking about natural framing. So a photographer should use natural framing like gates, windows, signal on the road to orientate, to drive the view of the public. То есть он считал, что нужно использовать натуральные обрамления типа окон или ворот, чтобы привлекать внимание публики, зрителей. So sometimes you have to put in the photo even other elements that are that you need to for this communicative purpose. Это необходимо для коммуникативной цели. Можно также добавлять и другие объекты. So therefore, he would say, you understand what you have to include it in the picture, and how to give to this picture a communicative value. То есть он объяснял, как следует добавлять объекты в фотографию, как придавать им коммуникативную цель. Okay, I say, okay, Ghirri, I will try to do it. Я сказал, хорошо, Ghirri, я тоже попытаюсь. This is a photo by Ghirri, so it's very simple. It's very simple subject. It's a playing with fog, basically. Игра с туманом, очень простой объект. But he used these gates to drive the view of the viewer. Но эти ворота использовались для того, чтобы привлечь внимание аудитории, зрителя. Another very simple view. This is the path that takes you to the beach, and it became something else. It became something that is driving you towards the horizon. То есть здесь вы можете наблюдать дорожку, ведущую вас через пляж к морю. Это не просто дорожка, это нечто большее, что тянет вас за горизонт. So I tried to do something similar. For example, in this villa, rationalist villa near Rome. Рационалистская вилла около Рима, недалеко от Рима. It's very differentiates because of this very big circular balconies. So I said, instead of cutting the photo like this was an element of radiant reality. I decided to keep it, to give even more attention to these corners. То есть вы можете видеть, что это здание отличается от других благодаря круглым и большим балконам, и он решил не обрезать нижнюю часть, а оставить ее, чтобы еще больше сосредоточить внимание на отличии от круглых балконов от прямых линий и так далее. Oh, this is another example. I decided to use the reflection, but not just using the reflection. I tried to keep, you see, this line on the same level of these lines to create another geometry. И здесь он играл с отражением, но не только с отражением этой конструкции в воде, также эта линия, можете заметить, продолжает линию этого здания. This is an example that you should know. It's the Melnikov's Club Rusakov, not far from here, actually. Это здание расположено недалеко отсюда, вы должны его знать. Of course, the main view is from here, that you can see all the three blocks, but you can also take it from here to show that it's basically oriented 45 degrees on the road. And to show this, it was very helpful to use this line. Это не основной вид на это здание, но очень интересно было сделать отсюда снимок, чтобы посмотреть, как продолжается линия, под каким углом расположено к ней здание. This is the National Bank of Denmark. I used this series of very nice trees to enhance the verticality decided by Arne Jacobsen when he designed the building. Национальный банк Дании, здесь использованы деревья тоже, чтобы посмотреть, как вертикальные линии продолжаются. Architecture photography is not just about architecture, it's more about urban architecture, urban photography. То есть фотография архитектурная, она не столь об архитектуре, как бы это о городской фотографии речь идет. And of course, it also depends on the technical lens you use. From the very same point of view, you can give different interpretations to the buildings. Конечно, все зависит от того, как вы фотографируете, какие линзы используете. This is a modernist building in Belgrade, Serbia. It's called Toblerone. You can understand why. В Белграде это здание. Toblerone, it's nickname of Toblerone оно называется. From the same point of view, you can take this photo also. Very straight lines, geometry, showing the architecture.
And this one is more Radchenko style, let's say. И вы можете наблюдать, вот первый снимок был, это прямые линии, вы можете видеть здесь совершенно другой подход, который Радченко использовал. Another example, this is Turning Torso by Calatrava in Malmö, Sweden. В Швеции здание это расположено. And this is the wide view is like this, and another view is like this, more narrow, it's more geometrical. Более геометричное фото вы можете наблюдать, а здесь близкое фото. From the same point of view. Суженное, но снимки сделанные с того же самого места. This is a beautiful building in Germany, built in 1932, the year before Hitler came to power. Это здание расположено в Германии. Оно фото сделано за год до того, как в нем начали что-то делать. So this photo describes the old building, while this other photo is more conceptual, abstract, geometrical stuff. То есть первое фото, оно описывает структуру этого здания, а это фото, оно более какое-то абстрактное. Okay. Another example of this is I don't remember the word in English, but the wide view and the detailed view. It's good that I can show you that sometimes it's very useful to keep inclined lines towards the corners. The corners of the picture are the most dynamic parts of the composition, let's say. Еще один совет, который он может дать, это обращать внимание на наклонные линии, использовать их ближе к углу, потому что ближе к углу на них акцентируется больше внимания. And of course, I don't know how many of you is taking photos, but in architecture photography we use a technology called tilt-shift lens, a lens that is going up, keeping the lines very vertical. Не знаю, как вы фотографируете, но мы используем тильт-объективы, которые позволяют более вертикальную картину создавать. This is the Intourist garage by Melnikov. With a normal lens, you will have taken a photo like this, not the whole building. То есть с помощью этой линзы можно снять не все здание. So, and these are other examples of photos that you can just do with a tilt-shift lens. So keeping the line straight and taking the whole building. Вот, а с помощью тильт-объектива можно снять и все здание и сохранить вертикальные линии. This is in Begovo, yeah. It's always in Это на Беговой расположено. Bolshoi. Очень большое здание. So what I mean is if you want to take photos of architecture, you can just randomly going around and take photos, okay? But if you want to do a project, it's better that you document, that you ask for information. То есть, если вы хотите просто пофоткать, вы, конечно, можете походить, сделать фотографии и так далее, но если вы хотите сделать проект, то нужно подойти к делу намного серьезнее. The sources of information are many. Of course, books, magazines, architecture website, specialized website like this. И, конечно, есть очень много инструментов, которые вам могут помочь. Например, книги, всякие журналы, есть много архитектурных сайтов. But it's also interesting, for example, you want to study a single architect, so you try to check all the buildings of this architect. I did it a lot with, for example, Melnikov. And you check the works of these architects, of course, search engines. И, конечно, можно использовать источники, чтобы изучать список работ архитекторов. Because sometimes we find architecture that not even architects know. И, конечно, можно найти работы, которые архитекторы, которые не связаны напрямую с этим. And of course, do not avoid social networks because they are big database of pictures. И, конечно, не стоит пренебрегать социальными сетями, потому что у них очень большой банк данных в этом плане. Also with reverse search, sometimes I find a photo of an interesting building and I don't know where is it. So you can use Google to take a reverse search. You ask Google where in which website there is that photo, so you can maybe try to find a description or something. It's kind of Sherlock Holmes work. И можно, конечно, использовать Google, использовать обратный поиск, и это позволяет вам посмотреть на фото, иногда забить его туда и узнать, где оно расположено, и какие-то еще сведения о нем. And checking the sites with satellite pictures, Google Image, Bing Maps, Yandex. Yandex is very useful for Russia.
И, конечно, вы должны использовать снимки со спутников, Google Maps, Bing Maps и Яндекс тоже там есть спутниковые фото. So, for example, this is a castle in Milan. If I want to take photos of project of castles in northern Italy, I find this castle and I take the coordinates and I put it in a map that I prepared, my project's map, yeah. То есть это замок в Милане. Что он сделал? Он вбил его координаты по спутнику и поставил точки. And then you create a map of the full project. This is, for example, I was in Caucasus, in Armenia and Georgia in 2015, creating the map of Yerevan. I already had, I would say, I got used to the shape, to the urban shape of the city, with the center here and the industrial area in the suburbs. Когда он путешествовал в Грузию, он тоже использовал такой подход. На севере расположена индустриальная часть города. And I found, checking with the photos from above, I found these strange shapes. They are cooling towers of the Soviet times. И с помощью снимков сверху можно наблюдать интересные геометрические формы. Например, вот это водоохладительные башни. So I was driving with a friend from Yerevan. We were here by car, and I said, okay, now we should turn left, and we will see at least 4 cooling towers. И он путешествовал там со своим другом, и он говорит, сейчас нужно повернуть налево, и мы увидим 4 водонапорные башни. And she said, you Italian? You know this thing better than me, that I'm from Yerevan? This is strange. Он говорит, ты итальянец, а я отсюда, и ты знаешь, как тут все расположено лучше меня, очень странно. And then what happened? That would appear. So this photo, I was not just walking, it was prepared before. И вот что мы увидели. То есть это не просто наша работа была, это мы заранее к этому подготовились. I also tried to sneak in, but then I saw the security that was walking here, so I preferred to go back. Ему очень хотелось подобраться ближе, но увидел охрану, которая там гуляла, и пришлось удержаться от этого желания. And I create a lot of projects like this. For example, this is a trip I did in former Yugoslavia, all over the former Yugoslavia. Of course, a lot of work before, but once you travel, then you can connect all the photos you do to each single site. И, конечно, можно потом, после того, как вы проделали такую работу, со всеми точками связать свои снимки. Вот. Этот проект он сделал еще раньше, когда в Югославии путешествовал выше. And this is a trip that I did in Russia in 2006. Yekaterinburg, Chelyabinsk, Magnitogorsk, Ufa, Tolyatti, Samara, Volgograd, and so on. So putting all these pinpoints of things I wanted to do, the whole trip came up alone, basically. Вот, и здесь, путешествуя по России, по разным городам, он применял такой же подход. И потом все снимки, которые ты сделал, вся твоя работа может как бы слиться к какому-то единому целому. But another important, just a second. Oh yeah. Another important thing is that I don't take photos of top models in the studio that I can move the light around. И еще очень важный аспект работы, что он не работает в студии, где можно как угодно, как вам удобно повернуть свет. My model is architecture, and my source of light is the sun. So I have to find the best time of the day to take the photos I want to do. Я работаю с архитектурой, и мне нужно выжидать и подгадать нужный момент, чтобы сделать хорошее фото, потому что единственный источник света – это солнце. Therefore, I try to prepare myself. For example, this is the castle in Milan. This is an application for this purpose. From this side, this yellow line is the position of the sun and the sunrise in a particular time of the year. This is the position of the sun in the sunset. If I want to have a full view of the building without shadows, I have to go more or less about, in this part of the year, I don't remember, 9:20 a.m., more or less. То есть это специальное приложение, которое позволяет рассчитать положение Солнца. Например, желтая линия показывает на восходе, где Солнце расположено, а здесь на закате, а ниже приведены другие данные касательно времени, которые вам помогут сориентироваться.
Yes, I'm crazy. Да, я чуть-чуть сумасшедший. But for example, this is the first time I went to Moscow. I did all this work for all the sites. И, конечно, я проворачивал этот фокус со всеми достопримечательностями, когда побывал в Москве. But I don't just visit a district, then a district, then another district. I just move like this, following the best time of the day to take a photo. И он не просто путешествовал по районам, а выбирал время, когда лучше всего сделать снимок того или иного объекта, и перемещался между ними. And an example you should know, this is Krasnaya Vorota, and the position is kind of northeast. So to have the proper light without having the shadow of the same building, I had to be there. I don't remember, it was 6:30 or 7 in the morning. It was very bad to get up so early, but this is, at least I got the photo I wanted to. И вот красные ворота фото, чтобы с нужным светом делать фотографию, ему пришлось очень рано встать, в 6:30 или около того. Он чувствовал себя ужасно, но сделал в итоге потрясающий снимок. Same I did with the Club Rusakov. I wanted to have a photo with the more darkest part to give more three-dimensional feeling to the picture. И здесь он тоже играл со светом, чтобы придать этому объекту более трехмерный вид. This is another example. This is Tashkent in Uzbekistan, and as you can see, this is, for example, there's a go after 1 p.m., 1:30 p.m., and me and other colleagues, we write the book reference of the building on the same pinpoint, so it's better for the big projects. Это как они работали с Ташкентом, они все это оформляли и использовали дальше для работы над проектом. And this is the system that we use to do this book about Soviet modernism in Central Asia. Для книги о советском модернизме они это использовали. I will do other clear example of this light thing. This is a Dynamo Sports Center in Yekaterinburg. Это спортцентр Динамо в Екатеринбурге. It's long building. This is of course north. So you can see there is this part, like a boat part in the southeast. So it's taking the light at the morning coming from east, and the northern part here on the west. So you should go on the morning to take photos here, and on the afternoon to take photos of this side, not on the same time. То есть, чтобы сфотографировать это здание, нужно его части фотографировать в разное время. Например, нижнюю часть нужно фотографировать с утра, а верхнюю, соответственно, днем или ближе к вечеру. And that's what I did. So I went there in the morning, and you can see this morning there is people doing yoga here. И вот он сделал утром такой снимок, можно наблюдать на нем людей, занимающихся йогой. And in the afternoon for the upper parts. А днем уже сделал другую часть снимка, с другой стороны этого здания. Let's go to Gruzia, to Georgia. And this building was used to be a ministerium. As you can see, it hangs on a hill, and it's the same thing. It's taking the light on this part on the morning. В Грузии расположено это здание, можно видеть, что оно практически висит, можно сказать, на холме, и на эту часть утром падает свет. So in the morning, I took these photos from the other side of the river. Утром он сделал с другой стороны реки эту фотографию. Risking my life because Georgian's drive style is very dangerous. Он рисковал жизнью, потому что вождение в Грузии это довольно опасная штука. In the afternoon, I went on the top of the hill to take photos of the back part. А днем он забрался на холм, чтобы сделать снимок с обратной части здания. And the work of architecture photographer is also to try to precast things, to prefigure things, to imagine things before, let's say. И работа архитектора, фотографа архитектуры, конечно, предполагает, что вы должны предугадывать какие-то вещи заранее. This is a building very near Alexanderplatz in Berlin. Berlin is a very plain city without hills, so it's very difficult to take photos from the top of something. Это здание в Берлине расположено около Александрплац, и Берлин это довольно плоский город, там
не так много холмов и возвышенностей, с которых можно сделать какие-то снимки. So when I saw this building, this pretty ugly building, I didn't see it as an ugly building in the streets, but as an opportunity. Это здание не очень красивое, но я не рассматривал его как уродливое какое-то здание, скорее как возможность. So I went on the top of on the roof of this building, and I managed to take this photo of Alexanderplatz by night. That would have not been very difficult to take without the drone. I mean. То есть он поднялся на это здание, сделал фотографию Александровской площади, и получился замечательный снимок. And I discovered on the back part this other view of the city that I didn't imagine before. Это совершенно другой вид на город. Он даже не мог представить себе, что можно такое сделать. Same for this. We are always in Berlin. We are always near Alexanderplatz. This was the house that statistic was the statistic main building of the former German Republic. And going on the top of it, I could manage to see this view of the back part of Alexanderplatz. На другое здание, которое было связано со статистикой, его использовали раньше для этого, он тоже на него поднялся и снял Александровскую площадь с другого ракурса, с другой стороны. And as you can see in this photo, the composition was cured because I tried to keep this big building. This is the House of Professors, it's called, very straight vertically, and keep the road that is more dynamic going towards the corner of the composition. So it's not a random, I just go on the roof and I take a nice photo for Instagram, but it was something like it took time to compose it properly. И пришлось потратить довольно много времени, чтобы подобрать правильную композицию, потому что здание, которое вы видите, вот большое здание, оно строго вертикальное, а улица, дома и так далее, они более динамичные. То есть нужно было подгадать все это, правильный ракурс подобрать, не просто сделать фотку в Инстаграм и забыть. And this is Magnitogorsk. He said it's where the Magnitogorski Metallurgicheski Kombinat. Sorry, my pronunciation. Yeah. And to take photos of this huge factory, I had to find an elevated point of view, a high point of view. Чтобы все это заснять, конечно, ему тоже нужно было на возвышенность забраться. Same for this photo. И то же самое применительно к этому фото. So I checked Google Earth before to see if there were hills around, and I found one. И, конечно, он проверил Google карты перед тем, как куда-то пойти, и нашел. And I managed to go there because I already knew what to do. И он смог туда пойти, потому что уже знал, что надо делать. With this car, because it was cool to use a original Lada in Magnitogorsk. То есть очень помогла карта и прочее. Police stopped me. Were very impressed to see an Italian around on this car in Magnitogorsk. Его остановила полиция. Они были очень удивлены, что итальянец на этой машине сюда едет. Шпион, чекист. Same thing for these buildings in Belgrade. To take photos of these buildings, I checked the situation. So the situation is that these are the buildings of the photo, and it's quite complicated urban environment. So this is the railway. So by night, I left my scooter here, something like this, and it was full of plants, so I have to move like this. And then I reached this point to get the proper view of the buildings that would have been impossible in other way. В Белграде было тоже очень сложно совсем разобраться, потому что там сложная городская структура, тоже пришлось обратиться к карте, исследовать местность, оставить машину вечером где-то, перебраться в другое место, и в итоге все получилось. Вот здесь железная дорога расположена, здесь холм, здесь он бросил машину и пробрался так дальше. Но все было очень сложно, потому что промзона, конечно, сложно через нее пробираться. I can go over this one. And it's nice to find geometries also in architectures. Like this is my favorite church in Rome. It's from the 17th century. Любимая его церковь в Риме 17 века. Очень интересно наблюдать за геометрией. And it's nice because the walls are concave and convex. Convex and concave, I don't know it. То есть выпуклые и наоборот, рельефные, ну, вы поняли, с выемками. No, the word. And to enhance
this effect, the best way was to put in the center and taking a bottom-up photo. И чтобы наилучшим образом передать этот рельефный эффект, надо было ставить в центр и сделать снимок снизу вверх. Same thing I did in the Holocaust Memorial by Peter Eisenman in Berlin. И в Берлине, чтобы запечатлеть этот мемориал, он использовал тот же подход. It was nice to take so this kind of dialogue between the space. So these both are half lit. This is totally lit. This is not lit. So it was an attempt for me to do an original photo of an architecture that have been photographed so much. Это тоже очень интересный снимок в плане диалога пространств. Какие-то из них освещены, какие-то из них погружены в тень. В общем, это тоже очень интересная работа в этом плане. And it's nice also to play with shadows, because shadows are giving a sense of the three-dimensional life of this building, where our photo are bidimensional. They have just 2 dimensions. И очень важную роль играет тень, потому что она позволяет фотографии придать трехмерность. А как мы знаем, обычно фотография довольно двухмерно выглядит. And in this case, the shadows were helping me to give an idea of how big were the balconies. This is in Lyon. Это в Лионе расположено такое здание. Тут тоже очень важную роль сыграли тени, позволили изобразить таким образом балкон. And same thing in Togliatti here, yeah. И в Тольятти тоже такой же подход использовался. And of course, light up, but sometimes something happens that you don't expect, like snow, and you're very happy when it happens when you're near a building like this one by Le Corbusier in Longchamp. И, конечно, иногда речь не только о свете и тенях, иногда происходит что-то неожиданное, типа снега. And it's nice to see the connection between the white of the snow and the white of the building in this case. И очень интересно наблюдать, как сочетается белизна снега и белизна самого здания. And this is another example, is the Vitra House by Herzog and de Meuron, who is in southern Germany. В Южной Германии тоже очень интересное здание. And this is again the Holocaust Memorial in total other part of the year without the sun, and in winter, and in with a wide view. As you can see, the snow is giving more three-dimensional value to each single pillar here. Вот мы можем наблюдать мемориал тоже, как с ним взаимодействует снег. Снег здесь, белизна снега позволяет придать большую трехмерность этому мемориалу на фото. And this, you can play when you want. For example, here I played with the lines of the skyscraper in Milan, confusing its lines with the lines of this gate. И можно поиграть со всем этим, со всеми этими методами на фотографии, допустим, как линии сливаются между собой, как они сливаются со зданием на заднем плане. Or you display with reflection. This is just the place where you just put the ticket to get into the station, and putting a wide-angle lens, you create another double space, let's say. И с помощью отражения, конечно, можно тоже как-то поиграть со снимком, создать некое двойное пространство. I almost finished, so wake up, do other ones. Почти закончил, проснитесь. And another example of reflection with just the rain on the wall, you can and wide-angle lens, so that is opening the view like this. You can check interesting and different points of view. И, конечно, с помощью отражения даже от дождя можно тоже очень интересные снимки делать, особенно используя объектив с широким углом. It's another example. This is with perspective. Of course, it's nice to play with the depth of perspective. These are the pipes of the lights of London, in the city of London, of course. Здесь мы видим снимок из Лондона. Этот объект расположен в Лондоне. Очень интересно играть с перспективой фотографий, с их глубиной. Or this, the Omega symbol is a residential building by Mario Botta in southern Switzerland. It's a very nice building, and the perspective is giving, the perspective photography is really describing and both triggering the wow effect. То есть в Южной Швейцарии расположено это здание, тоже перспектива вызывает эффект вау. Вот это да.
Same thing here by another architect. Другой архитектор делал, но тут тоже эффект, тот же эффект видим. Another example, of course, the stairs. Of course, I have a particular, how to say, clinical problem with stairs, because stairs are definitely the most dynamic part of buildings that are not dynamic at all. The buildings, they are very fixed, and the stairs you can play a lot with the stairs lines. И, конечно, очень интересным объектом являются лестницы. У него, можно сказать, какая-то клиническая проблема с лестницами. Он особо ими интересуется, потому что они наиболее динамичными являются на фото. Они сами по себе статичны, но придают динамичности любому снимку. So these are some examples of how you can take photos of stairs. So you can be centered like this. This is of course on the floor. Or you can put the the oculus, the eye of the stair by side to play with the colors. И, конечно, можно снимать лестницы с разных углов, например, стоя в центре снизу, потом стоя где-нибудь спереди этой лестницы, либо чуть-чуть сместить ее в бок, чтобы поиграть еще с цветом. Another example here is, in this case, I played with the railings, putting the railings in the corner to drive the view from here in this kind of tornado. И тут он играл с перилами, он поместил начало перил в угол, и эта спираль, она как торнадо. And you can describe, of course, very nice design details like this one. This was done in the 30s in Italy. I love it. И, конечно, можно описать некоторые вещи. Эта вещь, допустим, была сделана в Италии. And this is the same building. In this case, this photo means to explain that the light is just coming from the windows in the background, and it's just floating the light in the space thanks to these openings between the floor with the stairs. Здесь единственный источник света – это свет из окна, и, конечно, он тоже создает особую игру между светом и тенью. And just to finish with another example of how can be used photography, this was a building of one of the exhibitions that were so trendy in Europe in the 19th century, and it was in Russia. В России это здание служило для выставки, очень популярной в Европе. And in Nizhny Novgorod, in the Strelka area of the harbor, they found, you can see this in other photos, they found the building in a warehouse. As you can see, it's the same building from the lines of the curves. То есть можно наблюдать за линиями и понять, что это одно и то же здание. I was there in December 2017, so before the World Championship. Он там был до чемпионата. And in that time, this building destiny was still uncertain. It was not sure if it was going to be demolished, if it was going to be preserved. So there was a lot of people there was also worried. And I was in contact with a person of the local association that was fighting to preserve this building. И, конечно, судьба этого здания была непонятна. Непонятно, будет ли его ремонтировать или снесут. В итоге он связался с человеком, который этим занимался. So what I could try as a photographer, I'm not a politician, I'm not a rich man, to say it, it was to raise international attention for this local thing. So I proposed the gallery of the photos together with an article written by this person from Nizhny Novgorod. So it's nice to see the connection that are created between countries thanks to photography also. And I proposed the article and the gallery of my photos to several international websites, architecture and design, like Domus or Design Boom. То есть, что он мог сделать? Он не политик, он не какой-то богач, он просто фотограф. Но фотограф тоже может изменить ситуацию, может привлечь общественное мнение к этой проблеме. В итоге этот снимок попал в две статьи были написаны об этой ситуации, и ситуация изменилась. So luckily, this building was saved. К счастью, сохранили это здание. I have done basically less than 1% to save it, but I was happy to contribute with photography to this project of saving a very important landmark of the city. И сделал он, конечно, не так много, можно сказать, 1% от всей работы, но это тоже было очень важно
для того, чтобы здание сохранилось. And now the public of Nizhny Novgorod can enjoy the place again with public events and theater and whatever. И сейчас, конечно, люди могут насладиться этим зданием снова. В Нижнем Новгороде это здание используется теперь для публичных мероприятий. This was but the last example. So I finished my presentation. Thank you very much for your energy in listening so much. Thank you. And if you have any questions, I'm here now. Если у вас есть вопросы, он здесь, готов на них ответить. I won't be here later. So yeah, I'm happy to answer if I can answer. Если есть вопрос. Я спрошу, потом переведу сам по-русски. Thank you very much for your show. I'm really impressed. And, I want to see it. First of all, I'd like to say you're a great photographer. Because Спасибо большое. I've been many times to Berlin and I've seen everything in Berlin. Many albums, many photos and so on. And it was a big surprise for me to see a couple of photos of you. Yeah. First of all, the first one is Alexanderplatz. Yes. The second one is the memorial, Jewish memorial. I consider these pictures great photos because it's absolutely unusual for me to see this point of view. And for every photographer, it's extraordinarily important to find an unusual point. So, but my question is more practical. You are traveling a lot, and it costs a lot of money. Are you finding the source for your trips, or are you doing your work and then selling your photos? Yeah, thanks for the nice words. And I don't agree. I have to. yeah, sure. I can do it. Прежде всего хочу сказать, что вы великий фотограф, потому что то, что вы показали, действительно удивило меня. Я был много раз в Берлине, видел этот город с многих точек, видел очень много фотографий Берлина и смотрел различные альбомы. И две фотографии, мне кажутся, абсолютно уникальными. Первая фотография – это фотография Александрплац, площадь Александр, где эта площадь снята с высокого здания с динамичной дорогой. А вторая фотография – это еврейский мемориал в виде креста, небо в виде креста. Но мой вопрос более практичный. Вы путешествуете очень много, и понятно, что это ужасно дорого, ездить в разные концы мира. Каким образом вы находите ресурсы для этих поездок? Или вы сначала инвестируете деньги и потом продаете эти фотографии? Вот мой вопрос. Yeah. Деньги это проблема. Thanks for your very nice words. And regarding the question, it's not easy to answer, but I'll try to. Спасибо за интересный вопрос. Не очень просто ответить, но я, конечно, попытаюсь. So I started to take photos around just for passion. То есть я просто для себя начал снимать эти фотографии просто из страсти. And everywhere I went for my trips, and I took photos of. This thing in the year developed a lot, and after a while I started to propose photos to some website and so on. И, конечно, он путешествовал везде, делал фотографии, а потом начал эти фотографии предлагать разным веб-сайтам. While I was traveling like this, I was doing other jobs anyway, taking money from other sources. И, конечно, когда он путешествовал, он занимался другими видами работы, то есть деньги получал от другого вида деятельности. Yeah, sometimes, for example, when I was working in this agency, I had holiday for Easter holidays. Instead of going to the seaside, I was going to Belgrade to take photos. И когда у него были выходные на Пасху, он отправился не на пляж отдыхать, а делать снимки в Белграде. The nice thing now is that I tell you, if you want to professionally grow like this, Если хотите профессионально развиваться в этом плане, я вам кое-что скажу. on one hand, I'm called by the customers, architecture studio, institutions, artists, to take photos of their creations, and they pay me for doing that. Конечно, разные студии, агентства и прочие организации зовут меня, чтобы я сделал снимки. On the other hand, I take on cultural projects that help me to be known by the customers. И,
конечно, я веду другие проекты, которые позволяют мне привлечь аудиторию. So the more I'm known, the more customer I have, the more customer I have, the more I know, and this is kind. You have to trigger this circle, basically. То есть это вечный круг из количества покупателей и того, что он делает. For just an example, in February I went to New Delhi for a job. There was the wedding of kind of Bollywood style wedding. I had to take photos of the architecture installation that they did on purpose for this event. В Нью-Дели проходила свадьба, он туда отправился, чтобы сделать снимки того, как там архитектура была устроена в этом месте. So in my mind, I already have since years the need to go to Chandigarh. Chandigarh is a city in Punjab region that was built from scratch on plans by the architect Le Corbusier. So I was already there for free. I was paid for job. So I went there and I took photos of Chandigarh. И, конечно, он воспользовался шансом и в городе Чандигарh сделал фотографии, потому что ему заплатили за работу. And I already agreed with Domus website to publish a gallery about Chandigarh, but I didn't have time to prepare it yet. И, конечно, он договорился с сайтом, что сделает снимки, но у него не было времени на всю работу. So it's not just taking photos, you have to be communicative smart to push your work, let's И, say. конечно, это вопрос не только того, что какие снимки ты делаешь, нужно также быть достаточно умным и уметь вести коммуникацию. I hope that I understand. I answered. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Yeah, I'm so boring. Было скучно, что ли? Oh yeah, there is a вопрос. Направо. Sorry? Скажите, когда вы находите очень интересное, красивое здание, старинное, фотографируете его, а потом через какое-то время возвращаетесь, And then get back to that piece, and you see that it is demolished. What do you feel about that? Nice question. Хороший вопрос, спасибо. Of course, I'm sorry, but at the same time, after having seen so many buildings that are not anymore, it's kind of you accept. Of course, you accept what it happened, and you try to use what happened to show concepts like I did in this lecture. И, конечно, я чувствую сожаление, когда вижу, что этих зданий больше нет, но нужно использовать это, вот как я, например, делал в своей лекции. Of course, there's not in a lot of cases, former factories, former places like this, they are redeveloped as shopping malls in a lot of over cinemas, and I understand that there is not enough money to renovate properly everything, because деньги это проблема. И, конечно, некоторые здания не просто отремонтировать, сохранив их исходную функцию, они превращаются в торговый центр, кинотеатры и так далее, но в любом случае деньги всегда проблема. But there are some solutions that are in between. For example, in Nizhny Novgorod, they just removed the bricks around the iron structure. The bricks were added later. That was absolutely not useful. So they kept this iron structure, and it's not very expensive to keep, basically, and you can adapt it to several ways. So it was not even so expensive to say the building in Nizhny Novgorod, all in all. So it really depends on the situation. Of course, I'm sorry if we lose something nice, as I'm sorry if sometimes I enter in a villa with fresco, with paintings, and I find a tag on it by a local kid that they wrote their names on painting. This is sorry. I'm very sorry for that. But as a photographer, I just want to tell what I see. I cannot judge or whatever. I just can take photos of the reality. It's a long thing. No, that's okay. I remember. Так, что касательно реновации здания, есть компромиссный подход, когда сносят не всю конструкцию, а какую-то ее часть. Например, в Нижнем Новгороде сохранили железную структуру, но кирпичную структуру удалили. Вот. Что касается еще сожалений, ему очень больно видеть, когда в заброшенных зданиях, где какая-то фреска была, какие-то
написаны граффити или теги на всем этом. Вот, это то, что я запомнил. Hello. Hello. My name is Simon. I have one question. How you understood that photography is your profession? Oh, I'll try to be short. Постараюсь ответить коротко. First, it was my passion. You know, I started to take photos in 2005, and I never stopped. I think that my life is better since I wanted to give my interpretation to the world surrounding me. То есть в 2005 году он начал всем этим заниматься. Это было просто объектом его страсти, а потом он захотел придать значение вещам вокруг него. Then I started to receive requests from customers without me searching for them. Architecture studio institutions started to write me, hey, would you like to take photos of this project? Would you like to take photo of this project? And I saw that it was having money in a much more fun way than my previous job. А потом ему стали писать покупатели, какие-то индивидуальные, в общем, агентства и так далее. И он понял, что это вызывает интерес. Ему предлагают деньги, и это намного интереснее, чем то, чем он раньше занимался. Намного более интересная работа. So I quit my previous job and now. И он бросил свою прошлую работу, потому что сейчас то, чем он занимается, интереснее. Thank you for your question. Спасибо. Еще раз спасибо огромное. Grazie.